உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளத்துக்கு ஆனந்தமும், உடம்புக்கு ஆரோக்கியமும், உலகத்துக்கு அமைதியும் அனுகிரகமாவணும். முருகா, சர்வம் உன் பாதம் சரணம். ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா, ஓம் சரவண பவா. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஏகதந்தம் மகாகாயம் தப்தகாஞ்சனசன்னிபம் லம்போதரம் விஷாலாக்ஷம் வந்தேகம் கணநாயகம். சர்வமங்களமாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தசாதிகே शरण्ये त्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ओम शरवणभवा. குரு உள்ளத்தில் நிறைந்து வாழ வேண்டும். The Guru should be always in our heart incomplete. குரு உச்சத்தில் நிறைந்து வாழ வேண்டும். Guru should be always above everything incomplete. குருவே நம்மளை வழிநடத்துவதற்கு முன்னுக்கு இருக்க வேண்டும். Guru should be always in our forefront to guide us. உணர்வை தருகின்றதும் குரு, உயர்வை தருகின்றதும் குரு, உயர்வை கொடுத்து உத்தமமான மார்க்கத்தை காட்டுவதும் குரு. Guru make us to realize, Guru uplift us, Guru give us a realization and show us the right path. ஓம் பிரகஸ்பதயே நமஹ. Om Bragaspadaye Namaha. Today is the Thursday, another name. பிரகஸ்பதயே நமஹ. Let's offer our prayers to Lord Jupiter. எது உச்சத்தில் இருந்தால் உலகத்தை கண்டுகொண்டு உலகத்தோடு இணங்கி வாழலாமோ அதை நம்ம எப்பவுமே உச்சத்தில் வச்சுக்கணும். Whatever in the forefront, whatever in the top, if help us to realize the word, help us to lead the life with the world, we must always keep that above everything. நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையை தானே நம்ம முக்கியமாக பார்க்குறோம். Whatever the life we had, we must always look after that life. அந்த வாழ்க்கையை வழிநடத்துவதற்கென்று ஒரு வெளிச்சம் இருந்தால்தான் வாழும் உலகத்தோடு இணங்கி உலகத்தினுடைய ஒத்துழைப்போடு நம்மளெல்லாம் நிறைந்து வாழலாம். If there's a light for us to guide, then only with this life we can lead a complete, we can lead a complete life, we can live in this world, we can live in this world with the assistance of this world. அதுவே கர்மகாரகனாக இருக்கக்கூடிய பிரகஸ்பதி உச்சத்தில் இருக்கணும்னு That is the reason சொல்லியிருக்கு. All those ancient scriptures saying the planet Jupiter should be always influential, always beneficial to us. ஸ்தோத்திரங்களில் எல்லாவித அந்த சத்துகளும் அடங்கியிருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்தோத்திரமாக்கும். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. Beloved devotees, the slokas what our beloved Saguru chanted, it's very important one. In that one, everything is there. It's Guru Brahma. Our teacher is Brahma. Guru is Brahma. Guru Vishnu. Then we say finally, everything is Guru. The third one is Gurudevo Maheshwara, and finally everything is Guru, and we are praying to that Guru. குரு பிரம்மா உண்மையை நம்ம உள்வாங்குறோம். When you say Guru Brahma, we are absorbing the truth within ourselves. உண்மையை நம்ம உணர்கிறோம், உண்மையோடு நம்ம வாழுகிறோம். We are realizing the truth and leading the life with the truth. குரு பிரம்மா. When we say Guru Brahma, that is about the aspect of truth, absorbing and leading the life with it. Guru Vishnu. Second line is called Guru Vishnu. We are saying Guru, oh Lord Vishnu, you are the Guru.
தர்மத்தை வணங்குகிறோம், தர்மத்தை வாழ்த்துகிறோம், தர்மத்தோடு வாழுகிறோம். We are praying to righteousness. We are leading the life with righteousness. We are praising the righteousness. குரு பிரம்மா சத்யம் குரு தேவோ மகேஸ்வரா. அங்கே தான் நமக்கெல்லாம் ரக்ஷை இருக்கு. The third one is Guru Devo Maheshwara. Oh Guru, you are the Maheshwara, Lord Shiva. Where we have the protection. சத்யம் தர்மம் ரக்ஷா. Truth, righteousness, protection. பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரா. That is Brahma, Vishnu, Maheshwara. That's truth, righteousness and the protection. குரு நம்மளுக்கு உண்மையை உணர்த்துகிறார். Guru make us realize the truth. குரு நம்மளுக்கு தர்மத்தை காட்டுகிறார். Guru showing us the righteousness. குரு நம்மளுக்கு ரக்ஷையை கொடுக்கிறார். Guru giving us the protection. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம். அப்பதான் நமக்கு அந்த சாட்சாத் பரபிரம்மமாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு. Then if you realize all these things only, we also can feel that supreme truth and be as like it. அதுவே பரமானந்தம். That is the state of eternal happiness. அதான் பரபிரம்மம். That is known as the supreme truth. நமக்கு உணர்விருந்தால், If we have realization, தர்மத்தோடு உறவிருந்தால், if we have the relationship with the righteousness, ரக்ஷைக்குள்ள நம்ம இருந்தால், if we are within that protection, பின்ன நமக்கு என்ன பயம்? what else we need after that, beyond this? அந்த நிலைதான் குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம். That state of mind is known as Guru Shatat Parabrahmam. That is, Guru himself is the form of supreme truth. குருநாதா உணர்த்தி தர வேண்டும். Oh Guru, please make us realize. உண்மையாய் வாழ வேண்டும். Oh Guru, please help us to lead a truthful life. தர்மத்தோடு இணங்கி தர்மத்துக்காகவே வாழ வேண்டும். Oh Guru, we must accommodate their righteousness and must lead the life for that righteousness. கிடைக்கும் நன்மைகளெல்லாம் சதா ரக்ஷையாக இருக்க வேண்டும். Whatever the positive outcome we receive, let it be our protective layer. அதனூடாக இந்த வாழ்வு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சாட்சாத் பரபிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் ஆனந்தகரமாக இருக்கணும். As a result of that, we should be able to realize that supreme truth and lead a life with eternal happiness. தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமாம். எல்லாத்துக்கும் துணையாக இருந்து எல்லாத்தையும் உள்ளத்திலேயே உணர்த்தி கொடுத்து தேவையானதை எல்லாத்தையும் உயர்த்தி கொடுத்து வாழ்க்கையில் எங்களை எல்லாம் நல்வழியில் நடத்துகின்ற திருப்பாத கமலங்களுக்கு நாங்கள் எங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. The last line, Tasmai Sri Guruve Namaha, that means I am offering myself, or I am surrendering myself to the lotus feet of God, who is always, or the supreme truth, who is always making us realize, leading a proper life, always uplifting the positive outcome. I am surrendering myself to you. வேதனைகளை நீக்குவதற்கான வெளிச்சத்தை ஊட்டி கொடுத்து, வேதனைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான வேதங்களை ஊட்டி கொடுத்து, வெற்றி அடைவதற்கான விசேஷங்களை எல்லாம் காட்டி கொடுப்பது குரு. The Guru help us to overcome the pains. Also, Guru help us not to get into further suffering, and also Guru always show the right path for victory. குரு ஒரு டாக்டர் மாதிரி. Guru is like a doctor. வேதனையை எடுத்து விடுவார். He remove the pains. வேதனைகள் வந்த வழியை ஓதி கொடுப்பார். He will tell us how we can avoid those pains. மேல் அந்த மார்க்கத்தை பிடித்துக்கொண்டு வாழாமல் சன்மார்க்கத்தை பிடித்துக்கொண்டு வாழு என்று ஓதி கொடுப்பார். He always tell, follow the right path. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவார்? வேதனைக்கான பரிகாரத்தை தான் செய்வாங்க. What does the Guru do first and foremost? First and foremost, he must take corrective action to remove the pain. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
வேதத்தை ஊட்டி கொடுத்து நல்ல புத்தியை உயர்த்தி கொடுப்பார். Then he will make us realize Vedas, all these the scriptures, and take us to the right path. தவறானதிலிருந்து நேர்மையானதை உயர்த்தி கொடுப்பார். He will remove us from the wrong path and put us in the right path where the honesty is always there. வாழ்க்கையில் இந்த மார்க்கத்தை கடைபிடித்தால் இந்த மாதிரி வேதனை வராமல் இருக்கும் என்றும் காட்டி கொடுப்பார். Guru will show us the path if whichever path we select where we can avoid all the pains. இதெல்லாம் வேணும்ல நமக்கு வாழ்க்கைக்கு. We need all these things for our life. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற Doctor is giving us the treatment. வியாதி வந்ததுக்கு காரணம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. He is telling why you got that illness. இனி வியாதி வராமல் இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும். And he is giving you preventive measures. How can you avoid the illness in future? இதான் குரு. That is Guru. இந்த குரு நமக்கு எப்பவுமே உள்ள இருக்கணும். We want the Guru always within us. இருக்கிறாரு, இருந்து கொண்டே இருக்கிறாரு, இருந்து கொண்டே இருந்து நம்மளெல்லாம் இருக்க வைக்கிறார். Guru is always there. He is with us and making us realize to realize our life. அதுக்கு தான் குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம்னு சொல்லியிருக்கு. That is the reason even that supreme truth is form of Guru. அதை நம்ம அடைவதற்கான வழியை தான் கடைபிடிக்கணும். We must always adapt the measures to achieve that supreme truth. அதுக்கு தான் மிகப்பெரிய மார்க்கமாக்கும் பக்தி மார்க்கம். To achieve that one, the appropriate path is path of devotion. பல மார்க்கங்கள் இருக்குது, ஆனால் இந்த காலத்தில் பக்தி மார்க்கம் தான் ரொம்ப விசேஷம். There are many avenues to reach or realize the supreme truth, but the current context in the modern world, the only appropriate and easily achievable is path of devotion. அதான் நமக்கு துவாபர யுகத்திலெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப மகாத்மாக்கள் உணர்த்தி கொடுத்திருக்கு. That is the one in Dwapara Yugam, all those saints and sages make us realize that one. சுதாமா அதுக்கு நல்ல ஒரு மாதிரிகை. The biggest example is the Sudama, who is Lord Krishna's friend. அதுதான் உண்மையான பக்தி. That is the true devotion. Friendship. That is the friendship. ஒளிவு மறைவில்லாமல் ஒன்று கூடி ஆனந்தம் கொள்ளுவது. The friendship mean without any ulterior motive, sincere and honest, come together and enjoy that happiness. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். That is the meaning of the friendship. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ஒளிவு மறைவில்லை தானே. The friendship should be sincere and honest. You should not hide anything. ஒளிவு மறைவு இருந்தால் அதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு சொல்ல முடியும். If you hide something from your friend, then that is not a friendship. இந்த ஒளிவு மறைவுகள் நம்மளை எப்பவுமே அந்த களங்கத்துக்கு கொண்டு போகும். If we are not honest in our friendship, that will always create issues. அதன் மூலம் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பலனும் அடைய முடியாமல் போய்விடும். With that we won't be able to achieve anything. நம்ம கோயிலில் போய் சாமியை கும்பிடுறோம்ல, சாமிகிட்ட நம்ம ஒளிவு மறைவாக இருந்தால் அந்த சுவாமியால் கிடைக்க வேண்டியது நமக்கு நிறைய கிடைக்குமா கிடைக்காதா? We go to temple and pray and are seeking many things. ஆனால் நம்ம சாமி கூட ஒளிவு மறைவாக நடக்க மாட்டோம். நம்மளெல்லாம் ரகசியமாக சாமி கிட்ட படிச்சிடும். So with God we are always straightforward and honest. We don't hide anything. We offer everything to God secretly. நன்மையோ தீமையோ அதெல்லாம் சாமிகிட்ட நம்ம படிக்கும். Whether it's good or bad, we always offer everything to God. சுற்றி இருக்கிறவங்க கூட எல்லாம் நமக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்ல முடியாதுல்ல. The people around us, we may not be able to have an open communication with everybody. நல்ல ஐக்கியமா இருக்கிறோம். We are very close and united with God. அந்த உள்ளத்தோடு ஒன்று கூடி உள்ளத்துக்கு துணையாய் வாழ்வதுதான் கூட்டாளி இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லலாம். In Tamil there's a word கூட்டாளி, that means in friendship. That means when you come to friendship, there are two souls come together. ஆளுவதோட கூடி ஆளுவது கூட்டாளி. Whichever is the ruling, be with it and enjoy it. That is known as the friendship. அதோட உத்தம உதாரணம் தானே ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவும் சுதாமாவும் இருக்கிற. The ideal example for friendship is Lord Krishna and Sudama.
அர்ஜுனனுக்கு கூட பகவானில் நிறைய சந்தேகம் இருந்தது. Even Arjuna at times had doubts on Lord Krishna. கடைசி நேரத்தில் கூட டவுட் இருந்தது. Even at the last moment he had doubt the ability of Lord Krishna. சில டவுட்டுகள் எல்லாம் பகவான் ரதத்தை விட்டு கீழே இறங்கினப்போ தான் அர்ஜுனுக்கு கிளியர் ஆச்சு. Certain doubts it's only cleared when Lord Krishna stepped down from the chariot after the war is ended. கிருஷ்ணா ரதத்தை விட்டு கீழே இறங்கின போது ரதத்துக்கு என்ன நடந்ததுன்னு அர்ஜுனனுக்கு தெரியும். Then Arjuna knows what happened to that chariot after he stepped down. அங்கே ஆரோக்கியம் வேலை செய்யலை, அறிவு வேலை செய்யலை, ஆயுதம் வேலை செய்யலை. On that particular instant, the healthy didn't work, intelligence didn't work, anything else didn't work. அர்ஜுனனுக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கு, அறிவு இருக்கு, கையில் நிறைய ஆயுதங்கள் இருக்கு. That Arjuna is very healthy, he is intelligent, he had armaments in his hand. ஆனால் கிருஷ்ணா ரதத்தை விட்டு கீழே வந்தப்போ தான் அர்ஜுனுக்கு புரிஞ்சுது இது எதுவுமே வேலை செய்யலை, அருள் தான் இங்கே வேலை செஞ்சுருக்கணும். When Krishna stepped down from the chariot, then Arjuna realized it is not because of his healthy body or his intelligence or his armament, but he had it and nothing didn't work. Only the grace worked. அந்த அருளினால தான் இவ்வளோ நேரம் இந்த ரதமும் அதுக்குள்ளே இருந்து நான் செஞ்ச கடமைகள் எல்லாம். Then only he realized because of the grace only he able to sustain that chariot throughout the war and all the action he performed. அந்த அருள் இல்லைன்னா ஒரு செகண்டில் அதெல்லாம் விபூதி ஆகிடும். Without that grace, entire chariot will become a dust. இப்போ பார்த்தீங்களா பகவான் எவ்வளோ பாடம் சொல்லி கொடுத்தார். You see the amount of lesson taught by Lord Krishna. சிலவங்களுக்கெல்லாம் நிறைவான பக்தி இருக்கும், ஆனால் கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்காது. The many people have, ardent, many people may be ardent devotees, but they lack clarification. கன்ஃபியூஷன்லேயே இருப்பாங்க. They always in a confused state. அந்த கம்யூனிகேஷனில் எப்போவுமே ப்ராப்ளம் உண்டாகும். Because the communication is not balanced all the time. அப்போது நமக்கு கொடுக்க வேண்டியதும் கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது, ஆனால் அதெல்லாம் சரியாக நடக்காது. But we have everything to whatever we want to give, whatever we want to receive, but we couldn't complete that transaction because we are confused. நெட்வொர்க்கு ப்ராப்பராக வேலை செய்யலைன்னா எப்படி நம்ம அனுப்புறது கிடைக்கும், அங்கேருந்து அனுப்பு இங்கே கிடைக்கும். So if the network is not functioning properly, we can't send or receive anything. நெட்வொர்க்கு ஸ்லோவாக இருந்தால் கூட டிலே ஆகும். At times even if the network, if it is slow, that it will reach a destination, but it will take a bit of more time. நெட்வொர்க்கு ஸ்பீடாக இருந்தால் டக்குன்னு போயிடும். If the network is proper and intact, that whatever you send will go immediately. ஒரு செகண்ட் கூட வேண்டாம். You don't need even a 1 second. கிளிக் பண்ணோன்னா போயிடும். Soon after you press the button, the communication will reach the other end. நெட்வொர்க்கு எந்த பொசிஷனில் இருந்தால் நல்லா கிடைக்குதோ அந்த பொசிஷனில் நம்ம நிற்கணும். Therefore, we must be make sure whichever position we are in to get the best reception, we must be seated or stand to in that level. நம்ம வீட்டில் கூட இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தால் கூட எல்லா இடத்துலும் ஒரே அளவில் அந்த இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி நமக்கு கிடைக்காது. ஆனால் நிறைய இருக்கிற இடம் இருக்குது, கம்மியாக இருக்கிற இடம் இருக்குது. அப்புறமே நிறைய இருக்கிற இடத்துல இருந்து தான் இம்பார்ட்டண்டான வேலைகள் எல்லாம் செய்யும். So in our home, if you have an internet, the coverage must be same, not everywhere. Certain rooms you have good coverage, certain rooms not. But if you want to perform your tasks properly, then you must be located yourself in a place where the coverage is absolute. எப்போவுமே அந்த தெய்வீகத்தோட நம்ம ரொம்ப 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 இந்த கொஞ்சம் சர்க்கரை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கரைச்சா அந்த சர்க்கரை என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி தான் நம்ம இருக்கணும். Beloved devotees, we must have a close connection and relationship with the divinity. It's like this. Take a handful of jaggery, put it in water and mix it. After some time, it's very difficult to find out the particles of jaggery in the water because it's all mixed together. தண்ணி அந்த சர்க்கரையை கரைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறோம், ஆனால் சர்க்கரை கரையுவதற்கு தயாராகணும், அப்போ தான் கரையும். The water has the properties to can melt or dissolve that jaggery, but the jaggery must be prepared to be dissolved. ஆனால் சர்க்கரை சாண்டு மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு நாளைக்கும் கரையாது. If the jaggery is like a sand, the jaggery particles are like a sand, then it won't melt. இப்போ நம்ம கல் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, வெண்ணெய் மாதிரி இருக்கணும். We should not be like a stone, we must be like a butter, clarified butter. அப்போ தான் நமக்கு ஒன்று கூடுவதற்கான யோகம் வந்தாலும் ஒன்று கூடுவதற்கான அந்த நிலையை அடைய முடியும். Then only, even if you have the fortune to be merged with a God, then able to do that one.
பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம எப்போவுமே அப்படி ஆழமாக இருக்கணும். Beloved devotees, in the path of devotion, we must be always deep rooted. அதிலிருந்து எல்லாமே கைகூடும். From that, whatever we want to achieve, everything will materialize. தனியாக ஞான மார்க்கத்திலும் தேட தேவையில்லை. Then you don't need to seek the separate path of wisdom. அதெல்லாம் ஞான மார்க்கெல்லாம் தனியாக போய் தேடினா கிடைக்காது. The path of wisdom is not an absolute one. You can't search alone. கர்ம மார்க்கமும் தனியாக போனால் கிடைக்காது. Same day, path of action is you can't search alone. பக்தி மார்க்கத்தில் இருந்தால் ஞான மார்க்கமும் கர்ம மார்க்கமும் எந்தெந்த மார்க்கத்தை கடைபிடிச்சு நமக்கு எது சாதிக்க வேண்டியிருக்கோ அதெல்லாம் சாதிக்கலாம். From the path of devotion only, you can achieve path of wisdom and path of action. From that only, whatever you need to achieve, you can achieve. எல்லாமே அந்த பக்தி யோகத்திலிருந்து தான் உத்பவமாகும். Everything commences from the path of devotion. பக்தர்களால் தான் கோவிலும் சிலையும் கொண்டாட்டமும் எல்லாம் இருக்கு. As a result of devotees only, we have temple, we have deities, we have celebrations. பக்தர்கள் இல்லைன்னா அதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்? If there's no devotees, then nothing will happen. ஒன்றும் இல்லை, எம்டி தான். Everything, if there's no devotees, then everything will be empty. அப்போ கோவில் சுத்தமாக இருக்கணும்னாலும், கடவுள் நிறைவாக இருக்கணும்னாலும், அங்கே வைபவங்கள் எல்லாம் சுபிக்ஷமாக இருக்கணும்னாலும் 10 பக்தர்கள் கூடி இருந்து ஆலோசனை நடத்தி எடுக்கிற முடிவுகளினால தானே எல்லாம் நடந்துருக்கு. Say, if you want the temple to be clean, if we want the pujas to be take place regularly, if we want the festivities take place at the regular interval, then few devotees must come together and plan and conduct these things. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கோவிலெல்லாம் சேவை செய்கிறவங்கள பார்த்தா அவங்க ஞான யோகி கர்மயோகின்னெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம், அவங்க டிவோட்டின்னு தான் சொல்கிறோம். Say, if people who perform service in the temple, they don't say, I am a jnana yogi or I'm sort of immerse myself in wisdom or action. They say I am just a devotee. அந்த டிவோஷன்ல இருந்து தான் அந்த புத்தி வருது, அந்த ஆக்ஷன் வருது. From devotion we are getting that wisdom. The wisdom tells us what action to perform. அந்த பக்தி மார்க்கம் நம்ம எப்பவுமே படிக்கணும். Therefore, beloved devotees, you must embrace the path of devotion. அதில் நம்ம ரொம்ப ஆழமாக இருந்துட்டோம்னா இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய ரசம் பக்தி ரசமாகும். If we are deep rooted in the path of devotion, the biggest taste in this world is devotion. ஏன்னா குழம்புவதற்கு இடமில்லை, குழம்புவதற்கான காரணங்களும் நம்மளை நாடி வரப்போறது. Then there's no room for confusion and no reason will come for us to get confused. பகவான் Because in our heart the Bhagavan resides in complete. பகவானோட பிளானிங்ல தான் போயிட்டு இருக்குல்ல. Everything have taking place in the world as the results of God's plan. பக்தி மார்க்கத்தில் நமக்கு 6 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். There are 6 aspects very very important in the path of devotion. நமக்கு ரொம்ப ஒற்றுமை வேணும். We need unity. ரொம்ப பொறுமை வேணும். We need patience. ரொம்ப பொறுமை வேணும். ரொம்ப அந்த சங்கல்பத்தோடு நம்ம ரொம்ப லயமாவணும். We must merge ourselves with that commitment. உணர்வோடு இருந்து என்னத்தை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோன்னு நம்ம உணரணும். இப்போ நம்ம கோவிலுக்கு போகிறோமா, சுவாமியை தான் சேவிக்க போகிறோம், அப்படி தான் நினைக்கணும். We must realize what are we going to do. We are only going to serve God. அந்த உணர்வு நமக்கு ரொம்ப வேணும். We need that realization. அப்புறம் நமக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும். After that, even further patience we need. அதான் இருந்து கும்பிடுங்க. You should be able to be seated and pray. கேட்குற வரம் கிடைக்கும். Whatever boon you ask, you will definitely receive it. உணர்வோடு நெருக்கமாக இருந்து இறுக்கி பிடிக்கணும். With the realization, we must embrace it very closely. நமக்கு சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. Under any circumstances, we should not have any doubts. இருந்தாலும் அதுவும் கிளியர் பண்ணணும். Even if we have doubt, make effort to clear that one. அதுக்கெல்லாம் நமக்கு நிறைய வழிகள் இருக்காது. There are many avenues to do that one. அர்ஜுனனுக்கு பகவான் எத்தனை கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்தார். Look how Lord Krishna gave the clarification to Arjuna. நமக்கு அனுபவத்தினூடாக பல விதமான கிளாரிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி நிறைய கிடைச்சிருக்கு, இன்னும் கிடைச்சு கொண்டே இருக்கு. With experience, we had many clarification and we will receive further clarification in time to come. எல்லாமே இப்போ நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் போய்ட்டு PhD எடுத்துகிட்டு ஒன்றும் படிக்க போகிறது இல்லை. படிச்சுட்டு
அது பிரயோஜனம் ஆக போகிறதும் இல்லை. Nothing you are going to gain from the formal education. Even if you gain from formal education, it won't help you. இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய பாடமாக்கும் அனுபவம். The biggest lesson in this world is the experience. அப்போது நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. We had plenty of experience. பச்சை தண்ணியில் கையை விட்டால் என்ன நடக்கணும்னு நமக்கு தெரியும், சுடு தண்ணியில் கையை விட்டால் என்ன நடக்கணும்னு நமக்கு தெரியும். We know that by experience. If you place your hand in a cold water, what will happen? Same way, if you place the hand on a hot water, what will happen? ஐஸ் கியூப் கொஞ்ச நேரம் கையில் அப்படி இறுக்கி பிடிச்சா என்ன நடக்கணும்னு தெரியும். Also, you know, if you hold the ice cube and close your palm, what will happen? எல்லாம் தெரியும் நமக்கு. We all know, we knew all these things ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சிருக்கிறோம். because we experienced these things. நம்ம சுடு தண்ணியிலும் கையை விட்டுருக்கு, பச்சை தண்ணியிலும் கையை விட்டுருக்கு, ஐஸையும் தூக்கி பிடிச்சிருக்கு. We placed the hand in hot water, we placed the hand in the cold water, we had the ice cubes in our hand. அப்போ ஆனால் எல்லாம் தொட்டு பார்த்துட்டு அதோட எல்லாம் ருசியை அனுபவிச்சுட்டு கையை நல்லா வச்சுருக்கிறோம். Then after, from these experiences we learn, but we keep our hands properly. திருப்பியும் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு தான் அந்த மாதிரி சுடு தண்ணியில் கை கொண்டு போய் விடும். Then nowadays, if we want to touch the hot water, we take necessary, we be cautious. பக்கத்தில் போய் தொட்டு தொடாமல் பார்த்து தான் தொட்டு பார்க்கும். So we will take necessary, we approach the hot water nowadays very cautiously. இந்த ஞானமெல்லாம் நமக்கு அனுபவத்தால் கிடைச்சது. All this wisdom came to us through experience. அப்போ அதனால் நமக்கு பக்தி மார்க்கத்தில் ரொம்ப அந்த நெருக்கமான உறவு வேணும். Beloved devotees, we need to have a close relationship in the path of devotion. நிறைய பொறுமை வேணும். We need lot of patience. நம்ம பகவான் கூட எவ்வளோ ஐக்கியமாக இருக்கிறோமே, எனக்கு பகவான் ஒன்றுமே காட்ட மாட்டுறாரு, எனக்கு பகவான் இப்படியெல்லாம் செய்கிறான்னா அந்த ஒரு பொறுமை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. கடைசி மூச்சு வரைக்கும் பொறுமை தான் வேணும். Until your last breath, you need to have patience. You should not complain, I am associated with God for so long, why nothing is happening to me. சிலதெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் கேட்குறது அடுத்த ஜென்மத்தில் தான் கிடைக்கும். Certain things, whatever you ask in this birth, only will materialize in the next birth. So you need lot of patience. இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கேட்டால் அடுத்த ஜென்மத்தில் தான் சில ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கிடைக்கும். If you ask for a Rolls Royce this birth, definitely you may get it in the next birth, probably even after that. கிடைக்கலன்னு சொல்லி கவலைப்படக்கூடாது, அது கொடுக்குறவனுக்கு கஷ்டமாகும். You should not complain that you should not receive it, that whoever who offer that one, they will find it difficult. அப்போ அதனால் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப அந்த பொறுமை என்றது ஒரு மனித வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும். Beloved devotees, you must give utmost importance for patience in your life. உணர்வு இல்லாமல் பொறுமை இல்லாமல் நம்ம இருக்கிறப்போ தான் பல பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம ஒரு பாத்திரமாக மாறுகின்றது. Without realization, without patience, if we lead the life, then we will invite many issues into our life. அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு உறவுகளோடும் நம்ம எப்போவுமே ரொம்ப ஐக்கியமாக இருக்கணும், ஆனால் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது. In all the relationship what we have around us, we must be always united, but under any circumstance we should enslave to those relationships. அதுவும் நம்மளுடைய அடிமையாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன அதோட அர்த்தம் நீங்கள் யாருக்கும் சேவை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லலை, நீங்கள் அடிமையாக இருந்து அன்பை ஊட்டி கொடுத்து அடிவாங்கும் ஒரு நிலைக்கு போகக்கூடாது எந்த உறவுகளாலும். When you say don't enslave, it's not to serve. You serve, but you need to understand what you are doing. Under any circumstances, you should not suffer for them. இதெல்லாம் அந்த தெய்வீகத்தோடு இருக்கின்ற அந்த உறவுகளுக்கு பாதிக்கும். This will affect your relationship with divinity. பகவானுக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த உறவுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வரக்கூடாது. Under any circumstances, we should not let anything affect the relationship between us and that supreme truth. பல அனுபவங்கள் நம்மளுக்கு சில நேரத்தில் விரக்தி எல்லாம் கொடுக்கும். Many experiences may make us frustrate. அந்த விரக்திக்கு காரணமான வழியில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. Under any circumstances, we should not be in the path of that frustration. எதுக்கும் பகவான் நம்ம மேலே தூக்கி வைக்கணும். For anything, we must keep the supreme truth or God above everything. பகவானோட நாமம்தான் நமக்கு கீர்த்தனம். Name of the Lord is our songs we sing. அதான் நாரத மகர்ஷி மாதிரி அவர் பிரம்மாவை பார்த்தாலும் ஹாய் பிரம்மதேவான்னு சொல்ல மாட்டார், நாராயண நாராயணன் தான் சொல்லுவார். It's like we must like Rishi Narada Muni. He always say Narayana Narayana, irrespective of whom he come across. கைலாயத்துக்கு போனால் நந்தியை பார்த்தால் ஹாய் நந்தி ஹாய் சிவான்னு சொல்ல மாட்டார், அவர்
நாராயண நாராயண. Even if we go to Kailayam and see that celestial bull, that Nandi, or Lord Shiva, still he says Narayana, Narayana. அப்போ நாராயண நாராயணன்னு கேட்டாலே தெரியும் நாரதன் வந்து கொண்டிருக்கிறார். The moment you hear the word Narayana, then everybody knows that Lord Narada Muni is on his way. இப்போ நம்மளோட பக்தி நம்ம உயர்த்தி காட்டுவதற்கு தயாராக இருக்கணும். அதை நம்ம கூச்சத்தோடு இருக்கக்கூடாது. We must be prepared to show that we are devoted, and under any circumstance we should not shy to show that our devotion. சிலவங்களெல்லாம் நிறைய பக்தியோடு இருப்பாங்க, ஆனால் சில இடத்துல ஒளிவு மறைவாக இருக்கும். அந்த பக்தி வெளியில் காட்டாமல் அப்படி. Some people are very devoted and devotion, but they don't want to show that one. ஆனால் ரகசியமாக எல்லாம் செய்வாங்க. But in secret they do everything. பரசியமாக ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க. But they won't show it openly. They won't do anything openly. பரசியமாக இப்போ விழுந்து கும்பிடுறதெல்லாம் 10 பேர் பார்த்தா ஒரு குறைபாடு வருமோ என்ற ஒரு சந்தேகம் வரும். Sometimes they feel that if they practice their religion openly, they will worry about other people's opinions. சுற்றி இருக்கிறவங்களை கூட பார்த்து தான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறோம். They only perform seva by depend on the other people's opinion. அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு போகக்கூடாது. Under any circumstances, we should not go to that level. எப்போவுமே நம்ம ஒரு லெவலில் இருக்க அந்த லெவலில் போயிட்டே இருக்கணும். We must always maintain the balance and we continue to travel on that path. அது எந்த காரணத்தை கொண்டும் குறைக்கக்கூடாது. Under any circumstances, you should not now that let that one to reduce. அதுக்கு நாரத மகர்ஷி நல்ல உதாரணம். The best example for this is Lord Narada. அப்படிதான் இருக்கணும். We must always lead the life like that. பிரச்சனைகள் வராதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது, பிரச்சனைகள் நிறைய வரும். Many challenges will come. There's no guarantee that you won't have any challenge in your life. அப்பவும் கீர்த்தனத்திலிருந்து அந்த கீர்த்தியை அடையணும். Always you must be in thought of God's name. With that you must achieve the fame. கீர்த்தனம் கீர்த்தியை கொடுக்கும். Chanting God's name will bring fame to you. கீர்த்தனம் நிறைவாக இருக்கின்ற இடமெல்லாம் கீர்த்தி பெற்றுக்கொள்வதுண்டு. Wherever that chanting of God's name is complete, the fame will automatically follow. இப்போ கீர்த்தனத்தில் உயர்ந்து வாழ்கின்ற திருத்தலங்கள் எல்லாம் உலகமெல்லாம் பாடி புகழ்த்துகின்றதே. Say all those sacred locations where the Lord's names are chanted on a regular basis, they are very famous. Like if you take Tirupati or many Palani, all these sacred locations are very famous. பார்த்தீங்களா, சிரிடி உலகத்துக்கெல்லாம் தெரியுது. Look at the sacred location of Shirdi. Everywhere, all over the world, people know about it. புட்டபர்த்தி உலகத்துக்கெல்லாம் தெரியுது. Same there, Puttaparthi. Everybody knows about Puttaparthi all over the world. ரமணாசிரமம் உலகத்துக்கெல்லாம் தெரியுது. Ramanashram in Tiruvannamalai, everybody knows about it. இங்கெல்லாம் கீர்த்தனம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. What happening in these places? Only they are chanting God's name. நாம சங்கீர்த்தனம். They are chanting the name of God. கிராம சங்கீர்த்தனம், நகர சங்கீர்த்தனம், இப்போ லோக சங்கீர்த்தனம். So originally they chanted these names in a village, then it expanded to a town. Now it's happening all over the world. கிராமத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிச்சது சங்கீர்த்தனம். Everything commences from a village. அப்புறம் அப்படியே நகர சங்கீர்த்தனம் ஆயாச்சு. அப்படி ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் இப்போ அந்த சங்கீர்த்தனம். Subsequently it's expanded to cities. Now it's all over the world, people are chanting. அதான் நாம சங்கீர்த்தனத்தினுடைய மகிமை. That is the significance of chanting God's name. அந்த கீர்த்தி அப்படியே பரவிட்டது உலகமெல்லாம். That fame went all over the world. அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கீர்த்தியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் கீர்த்தனத்தை இறுக்கி பிடிக்கணும். Beloved devotees, if you want fame in your life, you must embrace the chanting of God's name. அதான் பிரார்த்தனையும் நாம சங்கீர்த்தனமும் ரொம்ப முக்கியம். The important thing is prayers and chanting God's name are very, very important. பகவானை முழுமையாக உள்வாங்கணும், அதான் பிரார்த்தனை. Absorbing the God completely, that is known as prayer. நிசந்தேகத்தோடு வாழும் ஒரு நிலை. That without any doubt leading the life. பிரார்த்தனா நாம சங்கீர்த்தனம். Then chanting of God's name. ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் ஆஞ்சநேயன் சொன்ன மாதிரி ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம். Every step when you take, like Lord Hanuman said, Lord Hanuman, he had Lord Rama in his heart. He surrendered himself to Lord Rama. Every step when he take, he only chant Lord Rama's name. அது முழுமையான உணர்வோடு ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் சொல்லுகிறார்.
So with the full realization, every step when he take back, he chanting that one. ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம். He continues say Jai Shri Ram. That means, oh Lord Rama, achieve victory. ஜெயிச்சே தீருவேன் ஜெயிச்சே தீருவேன். I will win, I will win. அதுதான் வேணும். We want that attitude. என்னால் ஜெயிக்க முடியுமா? You should not doubt ourselves. நான் எப்போ ஜெயிக்க போகிறோம்? இந்த ஜென்மத்தில் எனக்கு ஜெயம் கிடைக்குமா? இப்படியெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. We should not think whether I will win, whether will I achieve victory in this birth. You should not doubt yourself. அதான் அப்படிலாம் வந்தால் பகவானில் நமக்கு உண்மையான அன்பு இல்லைன்னு அர்த்தம். If we have doubt, then definitely the reason, the real meaning is that we don't have real relationship with God. நடந்ததெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றதெல்லாம் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் அவன் அருளாலே. Whatever happened in the past, what's happening now, what's going to happen in the future, all because of the grace of God. அப்போ அந்த ஒரு உணர்வு தானே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. We had that realization. அதுதானே நமக்கும் பகவானுக்குள்ள இருக்க உறவு. That is the relationship between us and the supreme truth or God. அதான் பக்தி. That is known as devotion. அப்போ பின் ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும்போதும் அந்த ஆஞ்சநேய சுவாமி சொன்ன மாதிரி நம்ம எந்த தேவதையை சேவிச்சுட்டு இருக்கிறோமோ, இப்போ சுப்பிரமணிய சுவாமினா ஓம் சரவண பவ, ஓம் சரவண பவ, ஓம் சரவண. So beloved devotees, every step you take, whichever your favorite devotees, so if you pray to Lord Subramania, say Om Subramania, or Saravana Baba, Om Saravana Baba, every step when you take. கண்டுகொண்ட அந்த ஒளியை உயர்த்தி பிடிச்சு உயர்த்தி பாடி நடக்கும் வழியெல்லாம் ஒளிமயமாக ஆக்குவது நம்மளோட தர்மம். We have a duty. Whatever the light we realized, we must uplift that light and take that light, the path wherever we travel, illuminate the entire path. நிறைவான உணர்வோடு, நிறைவான பொறுமையோடு, நிறைவான நல்ல உள்ளங்களோடு கூடி நம்ம வாழணும். We must, with a complete realization, with patience, with good people around us, we must lead the life. இதெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்தில் ரொம்ப பிரதானம். These are very, very important aspect for the path of devotion. அதே மாதிரி நிஷ்கலங்கத்தோடு, நிஷ்காமத்தோடு, நிஸ்வார்த்தமாய் நம்ம நம்மளோட பணிகள் செய்யணும். Say, whenever we undertake our activities without any ill effect or any ill thought, and with a balanced view, we need to undertake those one. நிஷ்காமம். Nishkama means without any desires. நிஷ்கலங்கம். That means any effect, any negative effect. Nishkalankam. நிஸ்வார்த்தம். That means without selfishness. இப்படியெல்லாம் நம்மளோட கடமைகள் செய்யணும். When we undertake any duties, we must perform like that. இதையெல்லாம் நம்ம கூட்டி வச்சு கோட்டையை கட்டி அதுக்குள்ளெல்லாம் இருந்தாலும் கூட்டி வைப்பதற்கும் கோட்டையை கட்டுவதற்கும் உதவுனது எதுவோ அதுவே நம்மளுக்கு வாழ்க்கைக்கு சரணம். Say, we in a material world, we may seek many things. It may materialize to us, but we must realize whatever which offered that fortune to us, we must surrender ourselves to that one. அதனால நம்மளெல்லாம் அந்த உண்மையை நம்ம எப்பவுமே அணிச்சு வச்சுக்கணும். அதுதான் உண்மையான நமக்கு பகவான் மேல் இருக்கிற சமர்ப்பண பக்தி. Beloved devotees, we must realize that truth and keep that truth very close to us. That is the true devotion. That means we surrender ourselves to God. பக்தியும் இருக்கு, சமர்ப்பண பக்தியும் இருக்கு, நிஷ்காம பக்தியும் இருக்கு. We have devotion, we have dedicated devotion, we have devotion without desires. பக்தி எல்லாருக்கும் தான் இருக்கு. Everyone has devotion. யானைக்கு இருக்கு, பூனைக்கு இருக்கு, எறும்புக்கு இருக்கு, பறவைக்கு இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. Not only human being, even the elephant has, even the monkeys has, even the cat, or even the ant has devotion. இந்த ஆகாசத்தில் மேலே பிறக்கிற கருடன் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு கூட ரொம்ப பக்தி இருக்கு. அது எவ்வளோ தூரமாக பறந்தாலும் அதுக்கு தேவையான இறை எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அங்கேருந்து பார்த்து அது அந்த இடத்துக்கு இறங்கி வரும், அதை எடுத்துகிட்டு போகும். So if you take the Garuda, or falcon, the bird, which normally fly in a very high altitude, but it has an ability to spot the prey very accurately on the ground and able to come and take it.
தேவையானதை தேடி அடைவதற்கென்று ஒரு வேகம் எல்லோருக்குள்ளேயும் தான் இருக்குது. அதுவும் பக்தி தான். Everyone has a ability and an energy to look for whatever necessary for them and achieve it. That itself a devotion. இப்போ கொஞ்சம் சர்க்கரை எடுத்து இங்கே போட்டு பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கே எறும்பு வரும். So if you take some sugar or jaggery and throw it, then a few minutes later you can see ants there. அதுக்கு சர்க்கரை தேவை இருக்குது, சர்க்கரையில் அதுக்கு ரொம்ப விருப்பம் இருக்குது. Because it's like the sugar and there's a need for it. ஒரு மான்குட்டியை ஒரு சிங்கம் பார்த்தால் அந்த மான்குட்டியை அப்படியே துரிச்சு பார்த்து அந்த மான்குட்டிக்கு மேலே குதித்து அந்த மான்குட்டியை பிடிச்செடுத்து பசியை ஆற வைப்பதுண்டல்ல சிங்கம். So if a lion happen to see a deer, what will happen? Obviously it will try to kill and eat that one. நம்மளும் நடந்து போய்கின்றிருக்கின்ற பாதத்தில் ஒரு தங்க கட்டியை கிடக்கிறத பார்த்தா அந்த தங்க கட்டிக்கு மேலே விழுந்து அதை எடுத்து தூக்கி யாருக்கும் தெரியாமல் உள்ள வச்சுட்டு போகிறோம்ல. See, suppose if we are walking on a path and saw gold bar, immediately what we will say, without just pretending like falling down and fall down and try to grab it and keep it. அதில் சிலவங்கள் மட்டும் அதனுடைய உரிமையாளர் யாரோ அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவருக்கு ஒப்படைப்பதுக்கென்று சேவைகள் செய்வாங்க. But some people will realize it's not belongs to them and try to find the rightful owner and to deliver it to them. சிலவங்கள் அது எனக்கு கிடைச்சது அதை நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி இறுக்கி பிடிப்பாங்க. Some people claim ownership because I got it, I saw it, I got it. இதெல்லாம் பக்தி தான். These also sort of devotion. அப்போ பக்தி எல்லாருக்கும் இருக்கு இந்த உலகத்தில். Everyone has devotion on this earth. ராவணனுக்கு கூட சரியான பக்தி. Even King Ravana was devoted. ராவனுக்கு சரியான பக்தி. King Ravana is so much devoted. ஆனால் அந்த பக்தியை வச்சுட்டு அவர் வாழ்ந்துட்டு அவரோட தலையே பலி கொடுத்துட்டார். Because of his devotion, he led the life. Ultimately, he lost all his 10 heads. தலையே பலி கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு. Because of his devotion, he had to reach a stage even to sacrifice his heads. அந்த மாதிரி பக்தியை வச்சுட்டு நம்ம கடவுளை கும்பிட்டுட்டு காரியமில்லை. Those type of devotion will not helpful to us. கடவுளையே அடக்கி வச்சு கடவுளுக்கு மேலே நான் இருக்கணும்னு நினச்சா என்ன பண்ணுறது? So if you try to control the God and try to be on top of the God, then you know what will happen. நான் ஆண்டியாக இருந்து அரசருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இருந்தால் அது சரி. If you lead a life like I want to be like a pope and I want to serve the Lord, then that is acceptable. அரசனை ஆண்டியாக்கி ஆண்டியான நான் அரசனாகணும்னு நினைச்சா அது கஷ்டம். So if you think that I want to make the king to a pope and I want to become a king, then that won't work. ஸ்தானமானங்களுக்காக அலையுவதோ ஸ்தானமானங்களை அடைஞ்சு நான் தான் பெரியவன் என்று காட்டுவது ஒன்றும் பக்தி கிடையாது. Beloved devotees, you should not seek for position. After getting the position, try to prove that you are the supreme, then that itself also is not good. அதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆணவத்தையும் அகங்காரத்தையும் ஆத்திரத்தை எல்லாம் தோன்றிவிடும். That what will happen, it will further activate our arrogance, angry and all those things. அப்புறம் அந்த பக்தி எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது. ஆனால் பக்தியே நம்ம சமர்ப்பண பக்திக்கு உயர்த்தணும். Everyone has a devotion, but you must elevate that to a dedicated devotion. இருக்கிறது போதும், இருக்கிறதை கொண்டு வாழ்வோம். Whatever I have is enough. Let's lead the life with what I have. கிடைக்காதது தேடும்போது கிடைக்காத போது சுற்றி இருக்கிறவங்கள் மேலே எல்லாம் ஆத்திரத்தை காட்டி அவங்களை எல்லாம் துரத்துவதில் அர்த்தமில்லை. Say whatever we seek, if you don't get it, no point in getting angry with people around us and try to chase them. That is totally meaningless. உன்னிடம் இருக்கின்ற தவத்தை கொண்டு நீ அடைய வேண்டியது எதுவோ அதுவே நீ அடைந்திருக்கிறாய். மேலும் தவத்தை கூட்டி அடைய வேண்டியதை அடைவதற்கான முயற்சி எடுப்பதே உன் வாழ்க்கை. Say in your life with your penance, you achieve whatever you achieve so far. If you want to achieve further, you must increase your penance. With that, you can achieve. சமர்ப்பண பக்தி. That is the dedicated devotion. பாதத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டு நம்ம பணியில் நம்ம நிறைவாக இருக்கலாம். Let's embrace the lotus feet of God and focus on our actions. அந்த பணியின் மூலம் நம்மளுக்கு கைகூடுகின்ற நன்மைகள் எதுவோ அதுவே நம்மளை வாழ வைக்க போகின்றது. With that action, whatever the positive outcome will come, will help us to lead the life. சமர்ப்பணமாக இருங்கோ, எல்லாம் சரியாக நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கு. That's the reason often say, be dedicated, every positive thing will come to you. சமர்ப்பண பக்தி. Dedicated a devotion.
அப்படியே சமர்ப்பண பக்தியில் நம்ம இருக்கும்போது எப்படின்னா இந்த ஆசை கண்ணீர் கொட்டுவதற்கான யோகமெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகி ஆனந்த கண்ணீர் கொட்டிக்கொண்டே இருக்கும். So when we are in the dedicated devotion, we have tear of joys in our eyes. ஆசை கண்ணீர் கொட்டிக்கொண்டு நம்ம இந்த ஆனந்தத்தை அடக்கி அலையுவதில் அர்த்தமில்லை. With unnecessary desires, no point in controlling our the eternal bliss and wandering around is not going to do any good. உலகத்தில் ஓடுகின்ற ஒரு 99% கண்ணீரும் ஆசை கண்ணீர் தான். Most of the tears which in this world, for nearly 99%, as a result of desires. ஆத்மார்த்தமான கண்ணீர் 1% தான் இருக்கும். The soulful tear, it's only 1%. அந்த 1% உங்கள் கண்ணீராக கூட இருக்கலாம். That 1% may be your tears. அப்போ ஆசை வச்சு அழுவுறதுல அர்த்தம் இல்லை. No point in having desires and suffer. ஆண்டவனை நம்பி ஆண்டவனிடம் எல்லாம் ஒப்படைச்சு ஆண்டவன் கொடுக்கிற அந்த பிரசாதத்தை கொண்டு ஆனந்தத்தை காணணும். Let's have full trust in God and offer everything to God, and whatever the prasadam we receive from God, with that let us achieve that eternal happiness. சமர்ப்பணம். That is known as a dedication. அதுதான் வேணும். We only want that. சும்மா நம்மளையே வருத்தணும். Unnecessarily we should not hurt ourselves. மூளையை வருத்தி நம்மளுடைய மெய்யை நம்ம வருத்தி கொண்டு இந்த மண்ணோட வாழ வேண்டிய காலமெல்லாம் தொலைச்சிட்டு நம்ம எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறோம். So if we don't at times we worry unnecessarily, as a result we become unhealthy, then leading a meaningless life, and we don't know at the end where we are going. மனசுக்கு பாதிச்சா மெய்யுக்கு பாதிக்கும், மெய்யுக்கு பாதிச்சா மண்ணுக்கு பாதிக்கும், மண்ணுக்கு பாதிச்சா வாழ்க்கைக்கு பாதிக்கும். So if we have issues with our mind, then it will affect the body. If the body get affected, it will affect the surrounding what we are. இப்போ நமக்கு அடைய வேண்டியது அநேகம் உண்டு தானே. We have many things to achieve in this life. பக்தியோடும் சமர்ப்பண பக்தியோடும், devotion with dedicated devotion. அதில் நம்ம ஆழமாக வந்துட்டோன்னா அப்போ நம்ம நிஷ்காம பக்தி வரும். If we have so deep rooted in that one, then we have desire, then we have devotion without desires. எந்த காமமும் இருக்காது. Then we won't have any desires. பிரம்மலயம். At that point, you merge yourself with Brahman, that supreme truth. சந்நியாசம். So at that point, you won't. There will be no difference between yourself and the supreme truth. சந்நியாசம். கடைசியில் அதுதான் வரும். That is our last stage. அங்கே காமம் இல்லையே. At that point, there's no desires. காமம் இல்லாத நிலை தான் சந்நியாசம். A desire, a stage without desire. காமத்தை கொடுக்குகின்றது எல்லாத்தையும் பிண்டம் வச்சுதான் அந்த வேஷத்தை அணியுவது உண்டு. Say whatever give us the desire, normally we represent with pindam. It's made out of rice flour and ghee and curd. காலமானவங்களுக்கும் பிண்டம் வைக்கணும், காலத்தோடு இருக்கிறவங்களுக்கும் பிண்டம் வைக்கணும். See when people when we perform rituals for the departed soul, we keep something called pindam that's made out of the rice flour. So we do it for the people who already departed, and also we do it for the people who are there. தனக்கான பிண்டமும் வைக்கணும். And we must keep it one for ourselves also. இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு. Everything is come to an end. எல்லா சாப்டரும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. All the chapters are closed. அப்பதான் ஓப்பன் ஆகும். Then இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு வந்தால் தான் அது திறக்கப்படும். When all those materialistic thing closes only, the real soulful thing will be open. அதுக்கெல்லாம் காலம் எடுக்கும். But that take a bit of a time. இதெல்லாம் ஒரு நாள்லையோ ஒரு ஜென்மத்திலேயோ சாதிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை. Unfortunately, you won't be able to achieve in one day or maybe even one birth. அநேக ஜென்மங்களை கொண்டு தான் சாதிக்கலாம். You can achieve these things with many births. சதி தேவிக்கு கூட சிவனை அடைவதற்கு ஒரு ஜென்மம் பத்தாமல் வந்துட்டது, இன்னொரு ஜென்மத்தை நாட வேண்டி வந்தது. Even the Sadi Devi couldn't achieve Lord Shiva with one birth. She need to seek another one. பார்த்தீங்களா, சாட்சாத் பராசக்திக்கு பரமேஸ்வரனை சாதிப்பதற்கு எவ்வளோ தவம் இருந்து ஜீவத்தியாகம் பண்ண வேண்டி வந்தது. See, even that goddess Parashakti, to achieve Lord Shiva,
couldn't do within one birth. So he has to offer her life to have Lord Shiva. ஆசுரிகமான சக்திகளெல்லாம் சுற்றி இருந்தாலும் சிவனையே நினச்சி சிவனையே கட்டிப்பிடிச்சு சிவநாமத்தை பாடி புகழ்த்தி கொண்டு அந்த சிவபாதத்திலே சேவிச்சு கொண்டிருந்த அந்த சதீதேவிக்கு கூட ஒரு ஜென்மத்தை ஜெயிச்சு தான் அடுத்த ஜென்மத்தில் தான் அடைய வேண்டி வந்தது. So that Sadidevi, even though negative forces around her, but she focused on the lotus feet of Lord Shiva, chanting Lord's name, and with everything she couldn't achieve within one birth. So she has to sacrifice one and to come take another one. அப்போ பார்த்தீங்களா சிலவங்களெல்லாம் 4 நாளைக்கு கடவுளை கும்பிட்டுட்டு கும்பிடும் கடவுள் வீடு கொடுக்கல காரு கொடுக்கலன்னு சொல்லி கும்பிடும் கடவுளை கைவிட்டுட்டு எங்கே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல. Some people pray for 4 days, then complain they didn't receive car or house from God. Then they give up everything and then to travel in a different path. சிலவங்க சொல்லுவாங்க நான் ஒரு விஷயம் நினச்சிருக்கு அதுக்கு மேலே தான் உங்களை நம்புவேன். Some people will have a dialogue with the God saying that I have something in mind, if that materializes I will believe you. சிலவங்க சொல்லுவாங்க நான் ஒன்று நினச்சிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் சொன்னால் தான் நான் உங்களை நம்புவேன். Some people again have a dialogue again saying that I have something in mind, if you say that one then I will believe in you. நிறைய பேர் அப்படி இருப்பாங்க. Many people come to see, many people are like that. நமக்கு கூட அந்த மாதிரி அனுபவம் நிறைய இருக்குது. Even our beloved Sadhguru said he had many experiences like that. அப்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் மானசீகமான நிலை பல பேருக்கு உண்டாகும். These things are normal. There are many type of mindsets people have. இதெல்லாம் ஜெயிச்சு 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 நம்ம அந்த நிலையை அடையணும்னா எத்தனை காலம் எடுக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க. Imagine you overcome these things and to reach that supreme truth. Imagine the amount of time we need. மனம் உறங்கணும், அப்பதான் மூளை துறக்கப்படும். But devotees, what happens is our mind must come to a standstill. Our mind must come to an equilibrium. Then only our brain, it's sort of actually the super brain should open. அந்த மனம் உறங்கும் மூளை உணரும் நிலைதான் நித்ரா. When our mind come to a standstill and when our brain realize, that is the time is sort of our sleeping time. அப்பதான் நம்மளோட brain active ஆகும். When we sleep only, our brain is active. சந்திரன் சாந்தமாகும் போது சூரியன் உதிச்சு வரும். When moon become to a tranquil state, the inner sun within ourselves will come up. மனதினுடைய அதிபதி சந்திரன், மூளையினுடைய அதிபதி சூரியன். The master of the mind is moon. The master of the brain is sun. சூரியன் சந்திரன். That's the sun and the moon. அதனால தான் சந்திரோதயத்தில் நம்ம சந்திரனில் லயமாகிறோம், அதான் நித்ரா. At that time, when the sun comes up, at that time we merge ourselves with sun and we go to sleep. சூரியோதயத்தில் நம்ம உணர்கிறது. When the sun rises, we are realizing it. இப்போ தூக்கத்தை விட்டு நம்ம வெளியில் வரும். Then we come out of our sleep. சன்ரைஸ் வரும்போது. When the sunrise comes, we became active. அப்போ ஞானத்துக்கு அதிபதி சூரியன். Sun is the master of wisdom. மனதுக்கு அதிபதி சந்திரன். Moon is the master of the mind. சந்திரன் பூர்ணமாக இருக்கணும். The moon should be always complete. அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஞானம் வரும். Then only we will have that wisdom. அந்த பூர்ணமான நிலை தான் யோக நித்ரா. The complete state is known as yoga nidra. நித்ரையில் 3 இருக்குல்ல. There are 3 type of, when we go to sleep, there are 3 levels in that one. Nidra, Sukha Nidra, Yoga Nidra. Then first of all, when we go to bed immediately, we fall asleep. Then Sukha Nidra, we enjoy. Then they call something called Yoga Nidra, where you have connection with a deeper mind. Chandranu appadithaan irukku. Even the moon has 3 layers. Chandrakala madiri irupar. Chandrakala, it's like a crescent moon. Quarter la irupar. The moon, you can see quarter. Middle la irupar. Then sort of half. Full la irupar. Then it's full moon. புரிஞ்சுதா? அப்போ இதெல்லாம் நம்மளோட ஆந்தரிகமான சங்கல்பத்தை கனெக்ட் பண்ணுது. These things connect our deep-rooted resolutions. பௌர்ணமி நாளைக்கெல்லாம் நம்ம
அடக்கமாக ஒதுக்கமாக இருந்து அந்த தெய்வீகத்தை நிறைவாக அடைவதற்கென்று விசேஷால் சேவைகள் எல்லாம் பௌர்ணமிக்கு செய்கின்றோம். On the full moon day, often we observe many rituals, conduct ourselves properly and pray. இந்த மனக்குழப்பங்கள் எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு பௌர்ணமி காலத்தில் அவங்க கொஞ்சம் தெளிமையாக இருப்பாங்க. அமாவாசை நெருக்கமாக வரும்போது அவங்க குழம்பி கொண்டிருப்பாங்க. Sometimes when people have mental illness, they were more clarity. They will have more clarity during the time of full moon, but they were confused during the time of no moon or new moon day. இந்த அமாவாசை நெருங்கி வரும்போது இந்த உடம்பில் இந்த அன்னசஸ்திரியான ஆன்மாக்கள் எல்லாம் இருந்தால் அவங்களெல்லாம் வேலை செய்ய தொடங்கும். Say toward the no moon day, if there's a external bodies or external souls in your body, they will become active. மனதுக்கு பலம் இல்லாமல் போகும். Our mind become powerless toward no moon, new moon day. அதனால தான் அமாவாசை காலத்திலெல்லாம் நம்ம இந்த பித்ரு காரியங்கள் எல்லாம் நல்லா செய்கிறோம். That is the reason on this new moon day we offer rituals and services and offering to our departed souls. அலையும் ஆன்மாக்களுக்கான உபச்சாரங்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கொண்டு அலையும் ஆன்மாக்களை சாந்தமாக்குறோம். இல்லாட்டினா அவங்களெல்லாம் நம்மளை நாடிக்கொண்டு நமக்குள்ளே விளையாட தொடங்கும். Say, what are we doing? We are offering services to all the departed souls who are wandering without having salvation and making them peaceful. Otherwise, they will have negative impact from them. அமாவாசை காலத்திலெல்லாம் நம்ம விரதம் பிடிச்சு யாரெல்லாம் அறிந்தவங்கள் அறியாதவங்கள் இறைவனிடம் சரணாகதி ஆயிருக்கின்றோமோ அவங்களை நினைச்சு உபச்சாரங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவது. That is the reason whether people whom we know, whom we don't know, for them to reach the lotus feet of God, we perform rituals. குழப்பத்தை உண்டாக்கும் குழப்பத்தை நம்ம கூட்டி கொடுத்து நம்மளையும் குழப்பி விடுவது எதுவோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு சாந்தி கொடுக்கணும். Whatever make us confused, whatever bring confusion to us, we must always give peacefulness. ஏன்னா நம்ம நிறைய ஆன்மாக்களோட கனெக்டடாக தான் இருக்கிறோம். ஆல்ரெடி we already connected with many souls. அது நம்ம அம்மாவோட பரம்பரையில் இருக்குது, அப்பாவோட பரம்பரையில் இருக்குது. Yeah, because you are the product of from your mother's clan and the father's clan. நம்ம கூட்டாளிகள் இருப்பாங்க, நம்மளோட உறவு கொண்டாடினவங்க எத்தனை பேர் இறந்து போயிருப்பாங்க. There are many people who many of our friends would have departed, many of our relations would have departed. அவங்களெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகிட்டோன்னெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. Please do not think just because they are physically not here, they were further away from you. இப்போ நம்ம செய்யும் இந்த மாதிரி பித்ரு காரியங்கள் எல்லாம் எல்லோருக்கும் நல்ல சாந்தியை கொடுக்கும். When we offer services to departed soul, that bring peacefulness to them. நம்மளுடைய மனக்குழப்பங்களுக்கு அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய பரிகாரம். That will remove all the confusion from us. பைத்தியம் பிடிச்சு பாதையில் அலையிறவங்களெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம்ல. You can see many people who had insane and you know. பேய் பிடிச்சு துள்ளி கொண்டிருக்கிறவங்களெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்குறோம். Again, you say that the people are possessed by people are possessed and they act very strangely. எல்லாம் மனதினுடைய தாளத்திலிருந்து அந்த மனம் விட்டு விலகிறது. All these things are because your mind is lost its rhythm. இப்போ அந்த ஆன்மாக்களை எல்லாம் அதிலிருந்து ஆவாகனம் பண்ணி எடுத்து அதுக்கு நிர்கதி கொடுக்கிறோம். So what we are doing during the month of when we perform this ritual, we are bringing those souls and giving salvation to them. நாங்கள்லாம் நிறைய பேரை அந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்கிறத பார்த்து பல கோணங்களில் தட்டியே அந்த மாதிரி ஆன்மாக்களுக்கு கதி கொடுப்பது உண்டு. Our beloved Sadhguru said he witnessed many of these like things and give salvation to them. ஒவ்வொரு தரிசனத்திலும் ஒவ்வொரு ஸ்பர்ஷனத்திலும் அநேகம் அர்த்தம் உண்டு. When our beloved Sadhguru, when he see people, devotees and we touch devotees, it has many meanings. அது எல்லாமே சொல்லி காட்டி செய்ய முடியாது. Unfortunately, he can explicitly say everything. சிலதெல்லாம் ரகசியமாக தான் செய்யப்படும். Certain thing has to be done in a secret way. பரசியமானால் திருடர்களை போலீஸ் பிடிக்க வருவதென்று திருடர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டால் திருடர்கள் ஓடி மறைந்து விடும். So certain things you can do openly. If you do openly, when
if the thieves know police are behind them, then they will take necessary action and they will run away from the place. அவங்க அந்த கிராமத்தை விட்டே அல்ல சொன்ன அந்த நாட்டை விட்டே போயிடுவாங்க. Sometimes though, when the thieves know the police are behind them, they may abscond and they may go out of the country. சிலதெல்லாம் சிஐடிகள் தான் வந்து பிடிக்கணும். Certain thing has to become, a specialist police team has to come and catch them. நாங்கள்லாம் அந்த விஷயத்தில் தான் பிஹெச்டி எடுத்திருக்கிறோம். So our beloved Sadhguru say he is like that, he is a specialist unit. அதனால் நம்மளெல்லாம் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறோன்னா பல விதமான குழப்பங்களெல்லாம் நமக்கு வரும். நம்ம நினைக்கிறோம் அவங்க குழப்பம் செய்கிறாங்க, இவங்க குழப்பம் செய்கிறாங்கன்னெல்லாம். கண்ணுக்கு காணக்கூடியவங்கள் நம்மளுக்கு கொடுக்குற குழப்பங்களை விட கண்ணுக்கு காண முடியாதவங்கள் நம்மளை குழப்பிக்கொண்டிருக்கின்றது. அந்த மாதிரி குழப்பறவங்களிலிருந்து நமக்கு விமோசனம் கிடைப்பதுக்கு தான் நம்ம அமாவாசை காலத்திலெல்லாம் விரதம் பிடிச்சி உபச்சாரம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி சிவனை சேவிக்கிறோம். Beloved devotees, so often what happens is, often we encounter challenges in our life. We think it's because of people around us. But the real truth is, rather than people we see, we get enough confusion from people whom we can't see. As a result, to overcome that confusion, during the new moon day, we perform ritual and offer services and divine items to departed soul and pray to Lord Shiva. ஏன் இப்படி சொன்னேன் என்றால், நமக்கு சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது நமக்கு பக்தி இருக்கும், நமக்கு தேவையானதெல்லாம் தேடும் ஒரு மன் நமக்கு இருக்குது. அதில் ஒன்றும் தப்பில்லை. நமக்கு தேவையானதெல்லாம் தேடிதான் ஆகணும். அது ஒன்று இப்போது ஆர்த்தின்னு சொல்ல முடியாது. அவசியமானதை நம்ம தேடி அடைஞ்சு தான் ஆகணும். அது இப்போ நம்ம பிள்ளைங்கள் இருந்தால் பிள்ளைங்களுக்கானதெல்லாம் தேடணும், அடையணும், அதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கணும், அதெல்லாம் தப்பு இல்லை, அதெல்லாம் வேணும். அது பக்தி தான். நமக்கு தேவையானதை அடையுவதற்கான ஆராதனா. இப்போ நம்ம சுவாமி சொல்லியிருந்தோம்ல, ஒரு புஷ்பாஞ்சலி பண்ணும்போது கூட நம்ம பிரசாதத்தை எதிர்பார்த்துட்டு தான் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அப்போது இதிலெல்லாம் ஒரு நோக்கம் இருக்குது நமக்கு, அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் சமர்ப்பணமாக இருக்கணும். பக்தி எப்போவுமே சமர்ப்பணமாக இருக்கணும். கிடைச்சாலும் சரி, கிடைக்கலன்னாலும் சரி, கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் இருப்பேன், அந்த ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கணும். Beloved devotees, we all have normal devotion. In a day-to-day material world, it is a must. You need to seek something. Say if you have a children, you need to provide for the children. So whatever you do for that one, that is known as devotion. But that is not important. The devotion must be with a dedication. The dedicated devotion means whether you receive or you don't receive it, you continue to be devoted until you receive it. சமர்ப்பணமாக இருந்தால் போதும். If you are dedicated, that is more than enough. அதுதான் பகவானுக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த உண்மையான உறவு. That is the true relationship between us and the supreme truth. இல்லை என்றால் எப்படின்னா அந்த காரியத்தை சாதிப்பதற்காக நம்ம ஒரு நடனம் ஆடுகிற மாதிரி இருக்கும். Or otherwise that the relationship is temporary or expecting a purpose. அதான் நடந்ததுக்கெல்லாம் கும்பிடணும், நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுக்கும் கும்பிடணும், இனிமேல் நடக்க வேண்டியதுக்கும் கும்பிடணும். Beloved devotees, we are praying for what happened in the past, we are praying for the present, and we will pray for the future. நன்றி பகவான். Oh Lord, thank you very much. அதுதான் உண்மையான பிரார்த்தனை. That is a true prayer. அதே மாதிரி சொன்னல சமர்ப்பணமாக இருந்து அந்த நிஷ்காமத்தை அடையணும். சமர்ப்பணத்திலும் நமக்கு நோக்கங்கள் இருக்கு. So when we dedicated ourselves, even in that well we have some certain expectation and objective. சமர்ப்பணத்தில் இருக்கும்போதும் நான் இருக்கிற ஸ்தானத்துக்கு இன்னொரு ஆள் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரும். Sometime when we were பயம் வரும். Sometime when we are dedicated, even think I am occupying this position, I don't want anybody to come and occupy this one. இதெல்லாம் சமர்ப்பணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய வரும். Often when people are dedicated, they have this type of mindset. கொஞ்சம் சுவார்த்தமாக இருப்பாங்க, possessiveness. They were a bit selfish and bit possessive. அதெல்லாம் வரும். சமர்ப்பணத்தில் இருக்கும்போது அதெல்லாம் வரும். These things are normal even if you are dedicated. அந்த நிஷ்காம பக்திக்கு போயிட்டோம்னா இதெல்லாம் வராது. But if you overcome this one, go to the next stage, the nishkamam, without any desires. நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவான் கிட்ட வந்து சரண்டர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இருக்கிற இடத்தை யாராவது எடுக்க வந்தா நமக்கு அங்கே கொஞ்சம் குழப்பங்கள் உண்டாகும். See, suppose we gave up everything and surrender ourselves to God and occupying a position. See, suppose if somebody try to come and try to take that one, obviously we will be disturbed. சில நம்ம அப்படியே சமர்ப்பண பகவானை சேவிச்சு கொண்டு இருக்கும்போது பகவான்
வேறு ஏதாவது மார்க்கத்தில் போயிட்டு யாரையாவது சேவிச்சு கொண்டிருக்கும்போது நமக்கு தோணும், ஏன் என்ன பகவான் அவாய்ட் பண்ணுறார், நான் எல்லாத்தையும் விட்டு பகவான்லேயே சரணாகதி ஆகிட்டு என்ன பகவான் என்ன அவாய்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார், எனக்கு ஏன் ட்ரீட் பண்ணாமல் இருக்கிறார்னு நினைக்கும் நம்ம. Sometimes when we are praying sincerely, you are dedicated, but the attention of God on somebody else, then obviously you get disturbed. Why it's not happened to me? Why he is avoiding me? இப்போ நம்ம இவ்வளோ சமர்ப்பணமாக இருந்தாலும் அதுலேயும் நமக்கு கொஞ்சம் குழப்பங்களுக்கு காரணமானதெல்லாம் தோன்றுவது உண்டு. However much you are dedicated and sincere, still you get confusion. சம்டைம் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதுக்கு சில நேரத்தில் அப்படி தோணி இருக்கலாம். Even person who translated can have had that confusion. பல பேருக்கு அப்படி வரும். Often many people will get it. இதெல்லாம் சகஜம்தான். All these things are natural. அப்போது அதெல்லாம் தாண்டி அந்த அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம. So you must go beyond that level. நிஷ்காமம். That is nishkama mean without any desires. நிஷ்காமம், அந்த நிஷ்காம பக்தி. The dedication, the devotion without any desires. பக்தியில் நமக்கு சுகம் வரும். In devotion we have comfort. சமர்ப்பண பக்தியில் நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வரும். In dedicated devotion you have a lot of happiness. நிஷ்காம பக்தியில் ஆனந்தம் வரும். In a devotion without desires you have eternal happiness. ஆனந்தம் தான் நமக்கு வேணும். We want that eternal happiness. எது நம்மளை குழப்பினாலும் நம்ம குழம்ப போகிறதில்லை. Irrespective of whatever try to confuse us, we will maintain that tranquility. ஆஞ்சநேய சுவாமி மாதிரி. Like Lord Hanuman. என்னோட பகவானுக்குள்ளே இருக்கிறார். Lord Rama, my God is within me. அந்த பகவானை சேவிக்கிறது தான் என் வாழ்க்கை. Only objective in my life is continue to pray to him. ஹனுமன் பார்த்தீங்களா, சொர்க்கம் கூட பெருசாக பார்க்கல. Even Lord Hanuman, when Lord Rama offered him to place in Vaikundam, he refused to take that one. வைகுண்டம் ஒன்றும் பெருசு இல்லை, நீங்கள் தான் பெருசுரா. He said, I don't want that Vaikundam or the heaven, I only want you. அதுதான் உண்மை. That is the truth. நம்ம கண்ணுக்கு காணக்கூடிய இந்த காடோ கோட்டையோ எதுவோ அதெல்லாம் கூடவே வரப்போகிறோம் என்றெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. Beloved devotees, whatever we witness in our day-to-day life, you should not never assume all those things are going to come with you when you depart this world. எதை நம்ம இறுக்கி பிடிச்சிருக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம கூட இருக்கும். Whatever we embraced very closely, that will be with us. இது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இறுக்கி பிடிச்சிருக்கீங்க, அதனால நாங்கள் நீக்கிது. இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே கல்டு விழுந்துட்டுது. So whatever clipped on the attire of our beloved Sadguru, it stays there. சிலதெல்லாம் அப்படி தான் இறுக்கி பிடிச்சா இருக்கும். Certain things, if you embrace it very tightly, it will be with you. நம்ம இறுக்கி பிடிக்கணும். We must embrace it very tightly. அந்த இறுக்கி பிடிச்சாதான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம். If we get all of that very tightly only, we can achieve victory in our life. யார் வந்தாலன்னா யார் போனாலன்னா யாம் நம்மளுடைய கடமைகள் செய்வது தான் உண்மையான சமர்ப்பண சேவா. Irrespective of who come, whoever goes, but my duty is to perform my action. That is the dedicated devotion. பாபா சொன்னேன், பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம வாழும்போது நிறைவான உணர்வோடு இருக்கணும். When we lead the life in the path of devotion, we must be full of realization. நிறைவான க்ஷமையோடு இருக்கணும். We must be full of attention. நன்மைகளோடு எப்பவுமே ஒன்று கூடணும். We must be always associated with the positive outcomes. நிஸ்வார்த்தமா நிஷ்காமத்தோட. Then without selfishness, without desires. நிஸ்வார்த்தம் நிஷ்காமம். Nishkamam, without desires. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Beloved devotees, these aspects are very, very important in our life. எல்லாரும் நல்லா கும்பிடுங்கோ. Beloved devotees, please pray sincerely. என்னென்னா நமக்கெல்லாம் பல நல்லா தான் இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும், ஆனால் பல குழப்பங்களை தூக்கி பிடிச்சு வாழ்க்கையே நம்ம குழப்பி கொண்டிருக்கோம். Beloved devotees, we are reasonably okay, but we have a lot of confusion. As a result, we are confusing our life. எல்லாமே இருந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ குழம்பி கொண்டிருக்கிறோம். Sometimes we have plenty of everything, but still confused. நீங்கள் இந்த ஹிமாலயத்துல எல்லாம் போயிட்டு அந்த அகோரிகள் எல்லாம் பார்த்து பாருங்கள்.
See those Aghoris who reside in Himalayas. அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கிறாங்க. They are enjoying their life. They always enjoy that eternal happiness. உடலுக்கு ஆடை கூட போடாமபடியே ஓடிக்கொண்டிருப்பாங்க. At times they don't have any clothes on them. மகா கும்பமேளாவில் நடக்கும்போது 12 வருஷத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு நடக்கும், ஒரு டைமில் நடக்கும். அந்த நேரத்தில் அவங்க எல்லாம் வருவாங்க. When Maha Kumbh Mela take place every once in 12 years, they all come to take part in that one. அங்கே சிவனையே பார்த்துக்கொண்டு ஓடி வருவாங்க. They only see and focus on Lord Shiva. சுற்றி இருக்கிறவங்களை திருப்திப்படுத்தணுன்றதுக்காக அவங்க உடல் ஆடையெல்லாம் போட்டுட்டு வர மாட்டேன். To satisfy the people around them, they don't wear any clothes. அப்படியே தான் வருவாங்க. They are like themselves. தெரியுமா, அவங்க சுற்றி இருக்கிறவங்கள பார்க்கல, அவங்க மேலே இருக்கிற சிவனை தான் பார்க்கல. They are only focusing on the Lord Shiva who is above. They don't bother about the people around them. அதான் நிஷ்காமம். That is known as without any desire. அவ்வளோதான். That's it. மண்ணு உண்டாலும் மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறது நமக்குள்ளே உண்டாகும். Say, even whatever is on the ground, it should come within ourselves. நம்ம ஒன்றும் மண்ணுக்குள்ளே என்ன இருக்கின்றதோ அதுவே நமக்குள்ளே உண்டாகும். Whatever the food we consume, that what is in that one will come within ourselves. எல்லாமே நம்மளுடைய நடைமுறைகளை பொறுத்த வரைக்கும் தான். Everything depend on how we conduct ourselves. நடைமுறைகளில் எப்பவுமே அந்த பக்தி சங்கல்பம் நிறைவாக இருக்கணும். In our activities, that we must have the dedicated devotion. நிஷ்காமத்தோட நிஸ்வார்த்ததையோட, without desires, without selfishness, நிஷ்காமத்தோட நம்ம வாழணும். we need to lead the life. சரவண பவா. இன்னைக்கு குரு வாரம். Today is Thursday, a special day for Guru. ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனை நல்ல தியானம் பண்ணுங்க. Beloved devotees, please sincerely pray to Lord Krishna. நான் சாமி சொன்னல, மூலதோ பிரம்ம ரூபாய, நமக்கு அந்த உணர்வை கொடுத்தது, உண்மையை உணர்த்தி கொடுத்தது பிரம்மம். Whatever made us realize the truth, that is the Brahman. தர்மத்தை காட்டி கொடுப்பது விஷ்ணு. Lord Vishnu showed us the righteousness. தர்மத்துக்குள்ளிருந்து ரக்ஷையை உயர்த்தி கொடுப்பது சிவம். Shivam, the auspiciousness, give us the protection. உண்மையை உணர்ந்து நல்லதோடு வாழ்ந்தால் நன்மைகளெல்லாம் வரும்ல. If we realize the truth, lead the life with the positive, definitely we will have the positive outcome. சிவம்னா மங்களம்னு அர்த்தம். Shivam mean, in another words, is auspiciousness. நன்மையை உணர்வோம், நன்மையோடு கூடுவோம், நன்மைகளை அடைவோம். Realize the positive, be with the positive, and achieve the positive. பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரன். That is Brahma, Vishnu, Maheshwara. அதுவே குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः. That is the Guru. சாக்ஷாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. That is the Guru sloka. நான் அதுக்கான விளக்கம் முதல்ல சொன்னேன். The explanation given by our beloved Sadguru at the beginning. குருவால நமக்கு நன்மையை உணர முடியும், நன்மையோடு கூட முடியும், நன்மைகளை அடைய முடியும். With the Guru, be able to realize the good, be with the Guru, be with the positive, and able to achieve the positive. அந்த ஆனந்தத்தோடு வாழ முடியும். And lead the life with that eternal happiness. எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டு மேலும் வெற்றி அடைய முடியும். Let's pray and offer our gratitude and able to achieve victory further. இதுவே குருவிடம் நம்மளுக்கு சம்பர்க்கம் வரும்போது கிடைக்கின்ற சத்சங்கத்திலிருந்து நமக்குள்ள உயருகின்றது. These things, when we have close relationship with Guru, all these things come when satsangam. Meaning of the satsangam mean where you receive the word, true words. நல்லா சந்தோஷமா இருங்கோ. Be happy devotees. இன்னும் பயப்படணும். No need to worry about anything. Do not fear. பயம் ஹர பக்தி ஜயா. Reduce your fear and increase your devotion. தான் வேணும். பயப்படுவதில் வெற்றி அடைய போறதில்லை. If you are scared, then you won't achieve victory. பக்தியோடு வெற்றியை தேடணும்.